Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi kami pada matkul komunikasi data dengan tema Optical Fiber Transmission. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, yakni Maoreen Damar Safira, kemudian CAHYA ADIDHARMA, MACHFUD KHOIRUDIN, dan FACHREL Komunikasi. Baik, langsung saja. Mari kita mulai presentasinya. Yang pertama, definisi dari optical fiber. Fiber optik atau optical fiber adalah metode transmisi informasi dari satu perangkat ke perangkat lain dengan mengirim cahaya dari fiber optik. Yang kedua, struktur dan karakteristik optical fiber. Strukturnya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, core, yakni gelas atau silika dengan indeks refraksi yang tinggi. Yang kedua, cladding, yakni serat kaca atau plastik dengan indeks refraksi yang lebih rendah daripada core. Yang ketiga, coating, yakni plastik PVC yang berfungsi untuk melindungi serat optik dari tekanan luar. Yang keempat, strength member, yakni lapisan terluar yang terbuat dari serat kain untuk menguatkan bagian inti kabel. Dan yang terakhir, yakni jacket cable, adalah plastik yang berfungsi untuk melindungi kabel dari pengaruh jaringan lain. Kemudian pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni FACHREL Komunikasi. Kelebihan dan kekurangan optical fiber. Kelebihan yang pertama, kapasitas data yang ditransmisikan besar dan mempunyai jarak yang jauh. Yang kedua, ukuran yang relatif kecil sehingga lebih mudah untuk diaplikasikan. Yang ketiga, tidak menggunakan aliran listrik. 4. Bebas dari gangguan signal elektromagnetik dan radio. Yang kelima, keamanan lebih terjamin dan dapat diterapkan pada jaringan dengan skala yang luas. Yang keenam, jarang terjadi kehilangan paket data. Lalu yang kelemahannya, yang pertama, memiliki harga dan biaya pemasangan yang sangat mahal. Yang kedua, biaya perawatan yang cukup tinggi. Nomor 3, yang terakhir, dapat terjadi kerusakan atau kehilangan paket data jika kabel diterapkan pada jalur berbelok atau yang sudut yang tajam. Tipe optical fiber. Untuk optical fiber sendiri memiliki dua tipe, yakni single mode dan multi mode. Untuk single mode, yakni cahaya berjalan lurus secara horizontal dan memiliki inti dengan diameter sebesar 9 mikrometer dan melakukan secara transmisi secara tunggal. Nah, untuk single mode sendiri, ini memiliki kecepatan hingga 100 megabyte per detik hingga 1 giga per detik. Nah, pada umumnya layanan yang digunakan yakni seperti LAN, TV kabel, telepon rumah karena memiliki jangkauan hingga sekitar 100 km. Nah, untuk yang kedua yakni multimode. Multimode fiber optik mempunyai diameter kabel yang lebih luas, sehingga data yang ditransmisikan lebih banyak daripada single mode. Namun kelemahan pada multimode yakni kecepatannya relatif lebih rendah daripada single mode. Namun hal tersebut masih bisa diatasi menggunakan extender. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Cahya. Baik, untuk yang kelima adalah komponen sistem dari optical fiber. Untuk komponen sistem ada 3, yaitu sumber cahaya, optical fiber, sama fotodetektor. Untuk sumber cahaya ini dapat diartikan sebagai transmitter, optical fiber ini sebagai jaringannya, dan fotodetektor itu sebagai receiver.
Untuk yang pertama, sumber cahaya, itu ada dua, light emitting diode atau LED, yang biasa digunakan sebagai sumber cahaya multimode dengan 100 sampai 200 MB per second. LED itu lebih murah dan digunakan menggunakan voltase yang lebih rendah dibandingkan dengan laser diode. Yang kedua, laser diode atau LED biasa digunakan pada single mode. LED memerlukan teknologi yang lebih canggih dibandingkan LED. Jadi lebih mahal dan lebih sensitif terhadap temperatur. Yang untuk bagian receiver-nya merupakan fotodetektor. Fotodetektor merupakan alat yang digunakan untuk mengubah sinyal optik atau cahaya menjadi sinyal elektrikal menggunakan photoelectric effect. Jadi dapat dilihat dalam gambar. Jadi yang hijau itu merupakan photoelectric. Jadi jika ada cahaya yang mengenai photoelectric cathode ini akan mengeluarkan voltase yang dapat diinterpretasikan sebagai sinyal dalam fiber optik. Lalu yang keenam merupakan modulasi. Informasi dapat ditransmisikan dengan beberapa cara, seperti intensitas, frekuensi, dan lain-lain. Untuk fiber optik sendiri, itu paling banyak ditemukan adalah menggunakan intensitas cahaya. Jadi dapat diartikan jika 0 atau tidak ada cahaya itu merupakan 0, jadi 0 sama dengan light off, dan 1 itu menjadi sama dengan light on. Dalam modulasi cahaya dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu direct modulation dan external modulation. Dapat dilihat dalam gambar itu. Jadi direct modulation itu langsung voltase yang diberikan kepada laser itu berbeda-beda. Jadi voltase biasanya 5 volt itu untuk light on. Jadi 5 volt itu merupakan bit 1 dan 0 volt itu merupakan bit 0. Jadi nyala mati sendiri. Untuk external modulation itu voltase dalam laser itu konstan. Jadi ada dapat dilihat dalam gambar itu ada modulatornya, perangkat modulator yang berfungsi untuk membuat light on light off itu. Jadi mematikan cahayanya atau memutuskan cahaya. Untuk selanjutnya akan disetelkan video. Today's wind farms rely on fiber optic cables for much of the data transmission. Information generated by the various sensors in the turbine is transmitted digitally using pulses of light via fiber optics cable, eventually collecting on a server. A technician miles away from the site can determine the status of an individual turbine or the entire farm. Fiber optic lines are thin, flexible, transparent strands of optically pure silica glass or plastic used to transport digital data via a light source. These strands are typically smaller in diameter than a human hair. A fiber optic strand consists of multiple layers. The actual conductor is a silica glass or plastic core. This core is surrounded by a refractive coating called cladding, which provides a reflective surface and causes the light to travel along the entire length of the core. The third layer is a buffer coating to protect against moisture and other damage.
It also prevents light from escaping the strand and may have a color coding for identification purposes. Fiber optic strands are typically bundled into a cable. These strands can be grouped as either tight or loose buffered cables. Both types of cables contain some type of strengthening member, such as aramid yarn, stainless steel wire strands, or gel-filled sleeves. They are, however, designed for different environments. A tight buffered cable consists of one or more bundled fiber strands covered by an outer jacket. Often the outer jacket contains multiple layers to add structure to the cable and provide water resistance. In loose buffer cables, the fiber strands are contained within buffer tubes, allowing the strands to move freely while also providing additional protection for the strands. The addition of buffer tubes and other protective layers causes the cable diameter to be larger and the cables to be less flexible. It also means that tight buffer cables are more easily damaged than loose buffer cables. These factors make tight buffer cables more appropriate for indoor use and loose buffer cables primarily for outdoor use. Fiber cable that is used outdoors is normally filled with a waterproof gel. The buffer tubes may also contain this gel, as well as a water-blocking coating between the inner and outer jackets. Both inner and outer jackets are made of materials designed to resist corrosion and add greater protection to the cable. Some cables also have a metallic armored coating for strength and to protect against rodents. Fiber specifications list the core and cladding diameters as a ratio. Multi-mode fiber is usually either 62.5 by 125 microns or 50 by 125 microns. Single-mode fiber is commonly 9 by 125 microns. Fiber optic cables have many advantages over copper cable, including immunity to electromagnetic interference and radio wave interference. They are smaller and lighter than copper. They are capable of greater transmission distance and higher bandwidth and have less signal degradation. The greatest advantage is their ability to carry digital information over long distances at significantly higher rates than copper. For example, fiber optic cable may reliably transmit data up to 10,000 meters compared to a few hundred meters for copper. This means that fewer cables are needed, fewer signal repeaters are required, less power is used, and there is less maintenance. Fiber optic cables also are considerably smaller in diameter than copper cable, making them lighter to work with. These attributes, combined with increased resistance to lightning strikes, make fiber optic cabling ideal for data transmission at wind power sites. Baik, untuk yang fundamental kedua, akan saya tayangkan. Fiber optic cable is widely used in wind farms to transmit information using light. It is a highly effective way for communication to occur between and within wind turbines. In general, the system consists of a transmitter to produce and encode the light signals, optical fiber to conduct the light signals, and an optical receiver at the destination to decode the light pulses and return them to digital form. The electrical signals can be either digital or analog. Analog signals also require use of a pulse code modulator to convert them to digital form. The transmitter is composed of an interface circuit, source drive circuit, and the optical source. The interface circuit processes the electrical signal, making it compatible with the source drive circuit. In turn, the source drive circuit varies the current to modulate the optical signal. Finally, the optical source changes the electrical energy into light. The pulses of light are sent through the transparent core of the cable. The receiver consists of a photodetector, an amplifier, and a signal restorer. The photodetector transforms light pulses into electrical signals. It is light sensitive and must be capable of detecting even weak light pulses. The amplifier increases the signals received from the photodetector. This is the primary source of electrical noise in the receiver,
and the sensitivity of the receiver is dependent on minimizing this noise. Lastly, the signal restorer converts the amplified electrical signal into a form that is suitable for the interfacing circuitry. Quality transmitters and receivers work together to ensure less signal degradation across the network. However, long-distance applications also require the use of either repeaters or optical regenerators to boost the light signal. A repeater converts the light signal back into an electrical signal and then regenerates a new optical signal. A fiber optic repeater cannot distinguish pulses of light that are of different wavelengths and is less effective with multimode fibers. An optical regenerator uses a laser to optically amplify the signal. These are able to boost the strength of individual wavelengths of light and are appropriate with either single-mode or multimode fibers. Another device that may be added within the system is an optical coupler or beam splitter. This is used when necessary to channel signals to multiple locations. Splitters are distinguished by numbers that represent the percentage of signal divisions, for example, 60-40 or 80-20. The cable used within the fiber optic communication system requires different types of strands depending on the usage. Fiber strands differ depending on the design of the core in relationship to the surrounding cladding. Depending on the type of light source used, the light waves propagating through the core may follow a variety of paths. A mode describes the path of a light wave as it travels through the core. The mode or path is determined by the angle of the light wave entering the strand and the refractive index of the cladding. If the angle of the entering light wave is too sharp, the wave will not propagate through the cable. There are single and multi-mode fiber optic strands. Both single-mode and multi-mode fibers are typically 125 microns in outside diameter, but the core is significantly smaller in a single-mode fiber. Single-mode fibers are approximately 5 to 10 microns in diameter. A single-mode fiber strand is so minute that it allows a focused laser light entering the core to stay at an angle of 0 degrees without any loss into the cladding. Therefore, the bandwidth is almost infinite. It is commonly used to send data over great distances and at high speed. Multimode fiber has a larger core diameter of 50 to 100 microns. The most commonly used sizes are 50 or 62.5 microns in diameter. Multimode fiber can use either laser or LED light sources. The larger numerical aperture allows light waves to enter the core at a variety of angles. If the light wave enters the core at an angle close to 0 degrees, it is referred to as having a lower order mode. As the entering light wave deviates from 0 degrees, the order of the mode increases. The higher the order of the mode, the more the light wave will strike the cladding as it moves down the core. Consequently, a higher order mode takes longer to reach its destination. This timing difference between higher and lower modes creates modal dispersion and degrades system performance. As a result, multimode fiber strands are mostly used for data transmission over shorter distances. Multimode graded index fibers were developed to address the problem of modal dispersion. Graded index fibers have their highest refractive index at the center of the core. The refractive index of the core declines gradually, so that the value at the outer edge of the core equals the refractive index of the cladding. The higher the refractive index of a medium, the slower the light wave will travel. Therefore, this design reduces modal dispersion by allowing light waves in the outer regions of the core to travel faster than those in the center of the core, causing them to reach their destination simultaneously. This reduces signal loss. Historically, single-mode, multimode, and multimode graded index fiber strands were made of glass. Now, plastic optical fibers have been developed that offer the same effectiveness as glass multimode fibers. Plastic optical fiber is much less difficult to install and maintain, making it preferable in many situations. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.